నమస్తే అండి. మొన్నటి వరకు చాలా బిజీగా ఉన్నాను. ఈ వారమేమో విపరీతంగా వార్తలొచ్చేసాయి. ఏదో కొత్త అంశాల మీద వీడియోలు చేయాలన్న తొత్తరైతే ఉంది గానీ, చేసే ఓపిక లేక కూర్చున్నాను. ఈరోజు ఓపిక చేసుకొని ఒక ఎడిటోరియల్ అంటూ అంటే సంపాదకీయం అంటూ 'జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్' ఫైల్ విడుదల గురించి థామస్ మాసీ, రో ఖన్నా వాళ్ళ పన్నాగం ఏంటి అన్న విషయం మీద ఒక ఎడిటోరియల్ లాగా అదే ఆప్-ఎడ్ లాగా పెట్టాను. ఈ వీడియో ఒక అప్‌డేట్‌గా ఎప్‌స్టీన్ ఫైల్స్ విడుదల చేస్తున్నారు కొంత. ఐయామ్ నాట్ హోల్డింగ్ బ్రెత్. ఐయామ్ నాట్ హోల్డింగ్ మై బ్రెత్. ఊపిరి బిగబట్టి చూసుకోవట్లేదు. ఏంటి ఆ ఫైల్స్ ఏయో వచ్చేస్తాయి. ట్రంప్ రాజీనామా చేసి తొలగిపోతాడు అన్న అపోహ అయితే నాకు లేదు. కానీ ఆ ఫైల్స్ వల్ల ట్రంప్ పాపులారిటీ పడిపోతుందన్న గట్టి నమ్మకం అయితే నాకుంది. ఇప్పుడు ఇంకా 35% మంది మూర్ఖులు అతన్ని సమర్థిస్తున్నారు. అది 35% కాదు 3% కూడా ఎక్కువే అతనికి. నేను అనుకున్నట్టుగానే డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్ వచ్చేసి, "మేము అన్నీ విడుదల చేయటం లేదు. కొన్ని మాత్రమే విడుదల చేస్తున్నాము" అన్నాడు. 4 గంటల నుంచి వార్తలు చూస్తున్నాను. ఇప్పుడు టైము 4:50 ఎంతో అయింది. ఆ 4 గంటల నుంచి వార్తలు చూస్తున్నాను. ఏమేమి విడుదల చేశాము అన్న విషయం మీద కాంగ్రెస్‌కి ఒక ఉత్తరం రాశాడు డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ టాడ్ బ్లాంచ్. And Ken, what are you seeing in the document release? Or I guess as importantly, what aren't you seeing? Well, Nicole, what I wanted to tell you about was I've just obtained a letter that Todd Blanche sent to members of Congress explaining what's in this latest dump and what the process was leading up to it. He said, for example, that more than 200 Justice Department lawyers were going through this stuff. But here's the key paragraph. He explains what's here. Because to be honest, Nicole, I mean, there are thousands and thousands of documents. We're all going through them. We don't know what we're looking at. We didn't even know what exactly this was. This letter sheds some light on what this includes. He says the production includes portions of the FBI New York investigative file for the 2018 Epstein criminal case for child sex trafficking and the 2019 Maxwell criminal case. Also, the FBI Miami investigative file for the 2006 Epstein criminal case for child prostitution, the FBI Miami investigative file for the 2009 Alfredo Rodriguez criminal case for obstruction of justice, the FBI New York investigative file for the 2019 Epstein death investigation, the FBI New York investigative file for a threat made against one of Epstein's victims, and investigative materials underlying the Inspector General's report into Epstein's death, Bureau of Prison materials related to Epstein's custody at the Metropolitan Correction Center of New York City, including visitor logbooks, commissary records, and count slips, grand jury materials from the SDNY Epstein criminal case, the Maxwell criminal case, and the Southern District of Florida criminal case, and court records from civil and criminal cases involving Epstein, Maxwell, and the Epstein estate. ఇప్పుడు అదే షోలో ఇంకొక రిపోర్టర్ చెప్పడం విన్నాను. 100 పేజెస్ విడుదల చేశారట ఒక డాక్యుమెంట్. 100 పేజెస్ పూర్తిగా రిడాక్ట్ చేశారట. అలాగే చాలా ఫైల్స్ ఇంకా రానున్న వారాలలో విడుదల చేస్తామని టాడ్ బ్లాంచ్ తన లెటర్‌లో చెప్పాడు. ఐ వెంట్ టు ద వెబ్‌సైట్ అండి. ఆ వెబ్‌సైట్‌లో రాండమ్‌లీ క్లిక్డ్ ఎ ఫ్యూ థింగ్స్. సెర్చ్ చేయటం కుదురుతుందా ఏంటంటే సెర్చ్ ఫంక్షన్ ఈ డాక్యుమెంట్ పేజ్‌లో ఇవ్వలేదసలు సెర్చ్ ఫంక్షన్. అలాగే ఒక స్పెసిఫిక్ డాక్యుమెంట్ నాకు కొంత అవగాహన ఉంది అనిపించిన పేజ్‌కి వెళ్ళాను. వర్జీనియా జియోఫ్రీ అండ్ మ్యాక్స్‌వెల్ కేసు ఇది. సదర్న్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ న్యూయార్క్ 2015. ఇందులో ఏదో 2, 3 రాండమ్‌గా క్లిక్ చేసి చూసాను. నేను చూసిన దాంట్లో ఏమి రిడాక్షన్స్ లేవు. బట్ ఐ మీన్ ఐ కుడ్ నాట్ అబ్జర్వ్ ఆల్ ద మెటీరియల్ ఇన్ దట్. బట్ దేర్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్. వన్ థింగ్ ఈస్ నథింగ్ రియల్లీ సీమ్ టు హావ్ కమ్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్. కానీ నేను ఇంతకు ముందు పెట్టిన వీడియోలో చేసిన విధంగానే దేర్ ఈస్ మోర్ కమింగ్ ఔట్ ఆఫ్ ఇట్ నాట్ ఫ్రమ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఏవైతే విడుదల చేసిందో దానికి కోరలరీగా డెమోక్రాట్స్ దగ్గర ఉన్నవి, అలాగే జెఫ్రీ ఎప్‌స్టేట్ నుంచి వచ్చినవి మాత్రం బయటికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అలాగే ఈ విక్టిమ్స్ లాయర్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు వీటిని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అంటే ఈ 1, 2 రోజుల్లో ఏమీ బయటికి రాదు. ఇప్పటి నుంచి న్యూ ఇయర్స్ వరకు ఇది అగ్గిబుగ్గి అయిపోయే వార్త ఇది. ఈ విషయంలో కాంగ్రెస్ ఒక రకంగా పవర్‌లెస్ అండి. ఈవెన్ ఇఫ్ డెమోక్రాట్స్ ఆర్ ఇన్ చార్జ్ దే కెనాట్ డూ మచ్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఎనీబడీ ఈస్ వయలేటింగ్ ద లా, కాంగ్రెస్ కెన్ ఆస్క్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ టు ఎన్ఫోర్స్ దట్ లా. ఇక్కడ వయలేట్ చేసేదే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అయినప్పుడు ఏం చేయగలుగుతారు? ఏం చేయలేరు.
సో ఆ డైనామిక్ ని కెన్ డిలేనియన్ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. It's clear that the Justice Department is just doing this at its own pace, regardless of what the law says. And they're just expecting that, look, this is a huge undertaking. You're just going to have to take what we give you, and then we'll give you some more later. And, what's Congress going to do, really? People might try to sue, but there really just isn't much of an enforcement mechanism here. And again, the key question is, like, why are we seeing 100-page document full of grand jury material from New York that is entirely blacked out when a judge has ruled that grand jury material in this case can be released? We don't know the answer to that yet, but that's one of the big questions, Nicole. కెన్ డిలేనియన్ ప్రస్తావించాడు చూసారా, ఒక ఫుల్ డాక్యుమెంట్ మొత్తం రిడాక్ట్ చేశారని. సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్లాగింగ్ దిస్ ఆల్రెడీ అండి. దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ దట్ ఈస్ redacted. Not even a single word you can see. Go all the way to the end. That's it. That's all you see. All the way to the end. Let me ask you this question. We know it isn't that they haven't gone through them. Multiple news organizations reported that DOJ and FBI deployed hundreds of agents to read through them to look for Trump's name, and that they found Trump's name, and this hasn't been largely disputed. Susie Wiles herself confirms that Trump is in the Epstein files. Why can't that process support this process? Yeah, well, I think it's two different processes, right? Because it's one thing to go through them and look for Trump's name. It's another thing to go through, and there were lawyers from the National Security Division of all places who were doing this for weeks to go through and decide what has to be redacted in terms of victim information. Like, we're seeing photos and then we're seeing the faces redacted, and I assume that includes some kind of victim or a photo of a victim, and so that's not in there. That's the kind of thing that they had to do pursuant to this law, and that was an incredibly time-consuming process given how many documents there are here. So it's understandable why this is taking a long time, but the DOJ is not really giving a complete explanation of what's the next step and when can we see all of it and all of that. They're sort of just saying, here's some documents, and in a few weeks we'll give you some more. Some transparency, my ass.